ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tẹ́ fẹ́ gbọ́ lákòókò yìí ni a pè ní ọ̀rọ̀ òtítọ́ látẹnu bàbá wa olùṣọ́ àgùntàn Aísáyà Ògúnbọ̀mẹ́hìn. Àkórí ọ̀rọ̀ tí òní ni ṣé ọ̀kan náà ni ọ̀tá ìdílé àti ègún ìdílé. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń gbọ́ wọ̀nyí jáde lára àwọn ẹ̀kọ́ àti ogun tí bàbá wa olùṣọ́ àgùntàn Aísáyà Olúfayọ̀ bí Ògúnbọ̀mẹ́hìn fi sílẹ̀ fún ìran yìí kí wọ́n tó wọnú ògo ní ọjọ́ 21 oṣù keje ọdún 2019 lẹ́ni ọdún 82. Gbogbo ayé wọn náà fi gbọ́ ti Olúwa àti ìtọ́jú ọmọ ènìyàn. Ní ọdún 1989 ẹ̀mí mímọ́ darí wọn láti kó gbogbo ìjọ wọn láti ìlú Èkó lọ kọ́ àgọ́ ńlá síbi pé àpọ́sítélì Joseph Ayọ̀ Babalọ́lá lódò Àìràn ìkejì arákejì nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Wọ́n kọ́ àwọn ilé sórí ilẹ̀ tí ó lé ní éka 36 wọ́n sì jọwọ́ rẹ̀ fún ìjọ àpọ́sítélì ti Kristi lọ́fẹ̀ẹ́. Gbogbo iṣẹ́ ńlá náà ni ó di Joseph Ayọ̀ Babalọ́lá University, Jabu àti ibi àdúrà. Ẹ jẹ́ kí a tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ti gbà sílẹ̀ látẹnu bàbá wa. Wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ègún ìdílé àti ọ̀tá ilé. I want to tell you about the cause and the enemy within the family. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ kó mọ yàtọ̀ láàrin wọn, wọ́n yàtọ̀. They are different. Ọ̀tá ilé. Enemy within. Ìlara nìyẹn fi máa ń báyàn jà. With ìlara envy. nìyẹn. With envy, they will ìlara attack. ni tiẹ̀ ó lè má ṣe. You might Kò not have ní ìdí kó ṣe. offended. You don't need to have offended them. Ìlara. Envy. Kí ló dẹ̀ ń fa ìlara? What causes envy? Ògo rẹ̀. Your destiny or your glory. Nígbà tí wọ́n bá rí ògo ẹ̀ When they have spotted that ní glory ìdílé yẹn, within that family, ògo yẹn ló máa wá bí ìlara fún wọn. and that good destiny of yours will bring about envy, Bí irú ti Joseph. like it happened to Joseph. Wàá rí pé ìlara ló fà. Envy brought about what happened to him. Èèyàn lè gbé ògo wá sílé ayé yìí. You could come to this earth with a good star. Tó bá wá ní ilé tí onílara bá gbé wà. If you are within a family where envy is their way of life, Wọ́n lè má jẹ́ ọ́ lọ. they might not allow you to actualize that dream. Do that Nítorí ìlara they can go to any length. one lè ṣe ju bó ti lérò lọ. Ìyẹn kì í ṣègùn. So that has got nothing to do with a Rárá cause. ìyẹn ò ṣègùn ìdílé. That's not cause. Ọ̀tá ilé nìyẹn. That is enemy within the family, Tó dẹ̀ jẹ́ pé ìlara ni máa fà. brought about as a result of envy. Ó lè fa ọ̀tá òde. It could cause enemy outside the family. Nítorí ìlara yìí náà ni. Based on the same issue. Ìfà tí wọ́n bá lọ́tà òde. If you say enemy Tó o bá outside lọ́tà níbi iṣẹ́. or in your working place, Ìlara ni. envy. Bóyá ò ń tà jù lọ. Maybe you sell wares more than he or she Bóyá does. kọ́sítọ́mà ń wá sọ́dọ̀ ẹ ju tiẹ̀ lọ. Oníbàárà tiẹ̀ pọ̀ ju tiẹ̀ lọ. Maybe you have more customers than Ibi tí ìlara ti dé náà that is nìyẹn. where envy sets in. Èèyàn lè lọ́tà nú lébi tó ń gbé. You can even have enemy where you live. Wà lọ wà bọ̀. Find out. Ìlara ló máa fà. Envy will have brought about that. Ìlara náà lọ fi gbé Dáfídì sínú igbó kan ní kó lọ máa ṣọ́. Out of envy, David was forgotten there in the farm. Wọ́n dẹ̀ nìkan kó gbogbo ọmọ wa. Jésù mú Dáfídì. And they asked for identification. Jesse said, no, David should not be identified. That cannot be. Gbogbo ọmọ rẹ̀ ti tọ́ ní Jésè. Ó ní Jésè. gbogbo wọn náà rẹ̀. Are all these your Àwọn tó children? lè jọba rẹ̀. These are the people who can Rí be wọn ordained as a king. gòròfì. You can see they are all giants. Ó lọ́mọ kankan mọ́. Are you saying these are all your children? tó wà yẹn ò mà lè jọba. The one I had left, that one cannot be a king, I'm so sure. Wọ́n ti rí nǹkan kan nípa ọmọkùnrin yẹn. They will have sensed something about No, this man. that's why tó ń ṣe léjì náà. That was why they drove Kó him máa far sí away. láàrin wa. For him not to be within vicinity. Tó bá ṣe é ṣe kọ́ńkàn dókòjọ́ kankan rí i pé egungun ẹ̀ náà bá ń lẹ̀kẹ́. Their intention one Kékeré òun day, ti pa. he will have been devoured by a wild animal. Ẹ wọ́n sọ fún mi tí Dáfídì bá jọba. Tell me if David has been ordained as a Ṣòro king, pé àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ yìí máa jẹ́ ọ̀rẹ́. will his senior brothers be his friends? Láyéláyé. For sure they will Ìyẹn kì í not. ṣègùn yẹn ò ń ṣègùn. That's not a cause. Wọ́n ń bàjà nítorí ìlara. They are confronting him Wọ́n ń based on bàjà envy nítorí ògo tó gbé wá sáyé. because he was a star child in their family. Kì í ṣègùn ìdílé ló lé Jésù lọ sí Egypt. It was not cause within the family that sent Christ to Egypt. Rárá o. Oh, Ọ̀tá. but enemy. Kí lọ̀tá rí? What have the enemies seen? Orí ògo rẹ̀. They have seen the glory Ó dẹ̀ ń bàjà. of Christ and they confronted Ó lè it. jọ́ta ilé. Ó lè jọ́ta òde. It could be enemy within or enemy outside. Kò sẹ́yìn tó ṣàlè bá tènìyàn jẹ́. They are all
and both destroyers. Once you say ọ̀tá, Once ọ̀tá you is say always enemy, ọ̀tá. an enemy is nothing but an enemy. Daniel ní òkìnnìún kì í ṣègùn. Daniel in lion's den, that was not a curse. Ẹ̀mí títayọ lọ́lọ́run fún. God gave him an excelling spirit, Ọmọwé púpọ̀ jù. very brilliant. Láàárín àwọn èèyàn 120 tó ṣèdánwò, Àwọn ọgọ́fà èèyàn 120 that sat for an exam, òun ló first. ó wà ní ipò kíní, he came first. Ẹrú dẹ̀ ni, And he was a slave, kì í ṣọmọ ìlú. not a freeborn. Ohun tó fà lára náà ni That was what brought envy into his life. ìlara. Envy. Yẹn ń ṣe ègún ìdílé. That cannot be considered. Ó lè bá tẹ̀yàn jẹ́ o. It could destroy one's life too. Dáadáa. Ṣé Very bẹ́ẹ̀ possible. rí pé òkìnnìún náà gbèsè. Daniel was lowered into lion's den. Ọ̀tá ilé lè bá tẹ̀yàn jẹ́, ọ̀tá òde lè bá tẹ̀yàn jẹ́. Definitely, enemy within enemy outside can destroy one's life. Ògo làwọn yẹn máa fi ń báyàn jà. And their point of the attack will be your destiny or your star or your glory. Wọ́n lè delay destiny yẹn, wọ́n dẹ̀ lè destroy it. They can delay, they can destroy. Wọ́n lè fà sẹ́yìn, wọ́n sì lè bàjẹ́ pátápátá. Dáadáa. Wọ́n lè Very bàjẹ́. possible. Wọ́n lè gbé ire ènìyàn kan transfer ẹ̀ síbòmíràn. They could transfer your destiny to someone else's. Dáadáa. Very much possible. Wọ́n lè fi ire èèyàn pamọ́ kí wọ́n jókòó tẹ̀. They could delay it permanently and you might not Wọ́n lè allow gbọ́wọ́ lé. to. That is, they could block it from being actualized. Àjẹ́ ń gbógun, oṣó ń gbógun, ẹ̀mẹ̀rẹ̀ ń gbógun. Familiar spirit, sorcerer, witches, wizard. Most cases, Ní ọ̀pọ̀ ìgbà, ìlara iná ni. you trace them to nothing but envy. Ká mọ́rúkọ èèyàn lọ sílé oníṣègùn. Taking your name to the Ilé altar of aládùúrà kan máa destruction. gbàdúrà tì. Those who praise on the negative line. Ìlara ìyẹn àwọn yẹn ò tí ì ṣègùn. All these are nothing but envy. Ọ̀tá Not ni possible. wọ́n o. They are enemy, agreed. And they can destroy, they can delay. Wọ́n lè fa nǹkan sẹ́yìn, wọ́n sì lè bàjẹ́ gbúgbú. Ó wá kù ègún ìdílé. Then a curse in a family now. Ègún ìdílé. Genetical curse Ìyẹn náà tún lè bá tènìyàn jẹ́. could destroy one's life. Ó lè delay, ó lè destroy. Ó lè fà sẹ́yìn, ó sì lè bàjẹ́ pátápátá. Ó lè fẹ̀yàn lájẹ lọ́wọ́, ó lè fẹ̀yàn lóṣó It lọ́wọ́, will ó lè hand fẹ̀yàn you over to lémèrè the lọ́wọ́. witches, the wizards. Kò sí tútù òṣàtú lè pa. There is nothing they cannot but do. Ṣùgbọ́n ìyẹn kì í ṣe ìlara. But that is not envy. Ẹ̀ṣẹ̀ ni máa ń fa ẹ̀ṣẹ̀. That could could be caused by nothing but sin. Nítorí náà ló jẹ́ pé ìyẹn tó wá lágbára ju ọ̀tá ilé lọ. That's why it's most powerful than enemy within. Bẹ́ẹ̀yàn ṣe lè tètè ṣẹ́gun ọ̀tá ilé. The way you can conquer enemy within, Ègún ìdílé is not at all easy láti ṣẹ́gun. genetical cause is not an easy thing to overcome. Gbogbo nǹkan tó bá ti jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ ló fà, Anything brought about via sin, is always a problem. ó máa ń burú jáì láti lè borí ni. Ìgbà tí ègún máa wọlé ayé, When cause was to be introduced on this earth, Ádámù àti Éfà ṣẹ̀ ni Adam and Eve sinned lọ́lọ́run fi gégùn. and God cursed man. Babaláwo lè gégùn, Even an herbalist could curse. ọlọ́rìṣà lè gégùn, The deities could curse. bàbá lè gégùn, Father could curse son. ìyá lè gégùn. Mother could curse their own. Ẹ wo ègún tí Jákọ́bù tó gé fún Rúbẹ̀. Look at the curse Jacob unto Reuben his Ìyẹn son. kì í ṣọ̀rọ̀ babaláwo. This was not an herbalist issue. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá ti rí ẹ̀ṣẹ̀, He Jim. who spots sins ó lè gégùn. could curse. Fún yẹn lè wà níran mẹ́wàá. And that curse can Odindi ìran mẹ́wàá kó sì máa continue jà. to be for the next 10 generations. Odindi ìran mẹ́jọ kó sì máa jà. 8 generations continually, Àgàgà ìran mẹ́rin especially 4. kẹ́gùn yẹn yìí máa jà lọ. And that curse will continue from 1 generation, 2, 3, Bíbélì and 4. tó sọ pé The Bible that says àwọn bàbá wa ṣẹ̀, our father committed sin, àwa la dẹ̀ ń jẹ ìyà rẹ̀. and we children are bearing their iniquities. Correct. Wọlé. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n kó ní ìgbèkùn lọ sí Babylon. The Israelites who were in bondage Kìí in the ṣe land àwọn of gan Babylon, àwọn bàbá wọn ló ṣẹ̀. their forefathers committed that sin. 70 years yẹn wọ́n ń bímọ ń bẹ. 70 years they Àwọn ọmọ tí wọ́n ń reprobated. bí yẹn ní ìsìn wọ́n ń jìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí bàbá wọn dá. The children thereafter suffered the sin of their parents. Òótọ́ ni Bíbélì sọ pé The Bible says, kàn má dẹ̀ pọ̀wọ́ yẹn mọ́ pé èèyàn jẹ̀sọ́ àjàrà, bàbá jẹ̀sọ́ àjàrà, You èèyàn have kan taken sour ẹni bá jẹ̀sọ́ àjàrà ní it is kéyìn he ẹ̀ kan. who have eaten the sour grape that should suffer edge Bẹ́ẹ̀ ni of their wọ́n sọ teeth. bẹ́ẹ̀. Their teeth becomes edgy. Yes, that's what the Bible says. Ṣùgbọ́n But
tí wọ́n jẹ yìí ńkọ́. What about the one they have tí ó eaten? wá dé tí ó di 70 years. èèyàn lè máa mọ̀ nípa nǹkan bí ẹ̀gún yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ láti You ìdílé might kó dẹ̀ not máa have jẹ yà. known the origin of the cause, and dáadáa yet ẹ̀gún sọ̀ lágbára ó lágbára púpọ̀. so òun powerful. ṣe kò dàbí ọ̀tá ilé. You can't compare it with enemy within. Rúbẹ́nì ló ṣẹ̀ náà. Reuben committed sin. ṣé gbogbo àwọn ọmọ Rúbẹ́nì ló dẹ̀ ń bá bàbá wọn ìyàwó bàbá wọn sùn ni. Are you saying all Reuben offshoot defy their father's bed like Reuben did? báwo lẹ ṣe ti bàbá yẹn báwo ló dẹ̀ ṣe wá ràn ìran mẹ́rin. How come Reuben's sin afflicted 4 generations thereafter? to understand pé ó dẹ̀ gbé ire Rúbẹ́nì And he transferred the Reuben's àkọ́bí sin ó dẹ̀ gbé first gbogbo child, ire yẹn first ó dẹ̀ gbé lọ first sórí ọmọ authority Joseph. to just Joseph's children. ẹ wo bí ègún ṣe lágbára tó. I'm telling you how powerful a curse could be. níbi tí ègún bá gbé wà. Wherever curse exists, it is automatic. a kì í jẹyàn léèrè rẹ̀. ọ̀tá ilé gbọ́dọ̀ wà. Enemy within with certain. they complement each other. Wọ́n a máa ran ara wọn lọ́wọ́ ní pẹ̀kírẹ̀kí ni. ohun tó máa ń jẹ́ kó dàbẹ́ ni pé ọ̀nà ènìyàn ò lábọ̀rọ̀ rẹ̀. That's why to make prosperity has become so torí difficult. àmọ́ the gravity of that offence. Bí nínú ẹ̀ṣẹ̀ náà ìran ti rẹ fi pé níbi tí wọ́n gbé gégùn yẹn. where the cause originated tó from, dẹ̀ ń bọ̀ láti ibẹ̀ láti gbà and náà. it continues like a chain like that. bó ti ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́ta ilé ń tẹ̀lé. As it happens, enemy within comes in, so àwọn méjèèjì jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ní. and the two are interwoven títí ó wá fi kan ìwọ. until it gets to your turn as an offshoot. kò sí ènìyàn kan tán bínú obìnrin And there is no child born from a woman tí ò ní nǹkan tí mò ń wí. that has not suffered fate of what I'm talking about. kò sí. None. ẹ̀gún lágbára púpọ̀. Cause is too èyí tó powerful. bá wà lórí ẹ kọ́lọ́mbà ẹ parẹ́. kẹjẹ Jésù kó bá ẹ wẹ̀ dá. Any regenerating cause in your family torí is to cleanse ẹ̀ṣẹ̀ the blood of ẹ̀ṣẹ̀ ni Christ. máa ń fa ẹ̀ṣẹ̀. Sin ó lè brings má jẹ́ about. wọ́n ló dẹ́ṣẹ̀. You might not be the ó actual lè má person. mọ̀gbà tí wọ́n You dẹ́ṣẹ̀. might not even be aware of the sin ìyẹn ò sọ pé ó committed. má jẹ ìyà. That doesn't mean you will not share out of the mọ̀gbà blame. náà ó mọ̀gbà náà. You are there or not, you will share of the iniquities. èyíkéyìí tó bá jẹ́ tí ó ń bọ̀ nù ràn rẹ. All tọ́jà tá a bẹ́ẹ̀ ló wà lọ́rọ̀ rẹ fi rí báyìí. Operating under canopy of kí chaos. ẹ̀jẹ̀ Jésù kó bá ẹ parẹ́. tí ẹ bá ń fẹ́ láti máa gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí lórí WhatsApp ẹ send yes sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0809 678 1135 0809 678 1135 kí Olúwa bùsí ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún ìgbàlà ẹ̀mí wa àmín.